Hello children, let us continue with our lesson, that is pair of linear equations in two variables. But these are the two equations that we have been talking about. But ingane two equations ഉണ്ടാവുമ്പം this can be represented graphically. അതായിരുന്നു your exercise 3.1 about representing it graphically. Next we are going to solve it. Okay, that also graphically we can solve. ഇപ്പോൾ സോൾവിങ് ആൻ ഇക്വേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ എ ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലൈൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പോസിബിൾ ആവും? ദ ടു ലൈൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് അല്ലേ? ഈ ടു ലൈൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ്. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, അതിൽ വരുന്ന ആ കോർഡിനേറ്റ്സ്, അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. വൈ? ബിക്കോസ് ആ കോർഡിനേറ്റ് വന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ലൈസ് ഓൺ ബോത്ത് ദ ഇക്വേഷൻസ്. സോ വി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ടു ഇക്വേഷൻസ്. ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റാണ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയ വൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയ അതന്നെയല്ലേ സൊല്യൂഷൻ. സൊല്യൂഷനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂം വൈൻ്റെ വാല്യൂം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അവർ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ടു ഇക്വേഷൻസ്. That is what we mean by that sentence, solution of an equation. But then lines can be of this format also. See the second one that you are seeing here. They are running parallel to each other. They do not touch only. Okay. But these two lines will never ever intersect. Such lines we say they have no solution. ആ കേസിൽ നമ്മൾ പറയാം there is no possible solution. ഇനി ഈ രണ്ട് കേസസ് മാത്രമല്ലാതെ ഒരു കേസും കൂടി ഉണ്ട്. ആ കേസാണ് ഈ തേർഡ് കേസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ ബോത്ത് ദ ലൈൻസ്, ബട്ട് ദ സർപ്രൈസ് ഇസ് ബോത്ത് ആ ലൈൻസ് ആർ വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം. ഇപ്പോൾ ബോത്ത് ഇക്വേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഫോർ ദ സെയിം ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി കോൾ സച്ച് ലൈൻസ് ആസ് കോയിൻസിഡൻറ്റ് ലൈൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എത്ര സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും? എല്ലാം പോയിൻറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ ആവും, ബിക്കോസ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ലൈങ് ഓൺ ബോത്ത് ദ ലൈൻസ്. So this kind of equations which are finally giving you one line, they will have infinitely many solutions. അപ്പോൾ this should be there in your background. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു ടേബുലർ ഫോമിൽ കാണിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? Like this. See, you have first column I have written intersecting. Okay. Second parallel, third coincident. അല്ല, ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് ആവാം, പാരലൽ ലൈൻസ് ആവാം, കോയിൻസിഡൻറ്റ് ലൈൻസ് ആവാം. ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിന് തന്നെ പല പേരുണ്ട്. ആ പേര് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻസിനെ പറയാം കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ സെറ്റ് ടു ഹാവ് വൺ സൊല്യൂഷൻ. ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻസിൽ വൺ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, അവരെ പറയാം കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ലൈൻസ്. പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ലൈൻസിനെ പറയാം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. They are fully inconsistent, means there is not a single solution, so we also call them no solution. And your coincident lines means one and the same line, they are called dependent equations, and they will have many solutions, infinitely many solutions. So ഈ പേരൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം, ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അവർ മാറ്റി മാറ്റി ചോദിക്കും വിച്ച് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ഹാവ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ, ഓർ ദേ വിൽ ആസ്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ഹാവ് മെനി സൊല്യൂഷൻസ്, ഓർ ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ഫോം പാരലൽ ലൈൻസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ടേബിളായിട്ട് യു കീപ് നൈസ്ലി റിട്ടൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്, സോ ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ റിവൈസിങ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനിയൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ജസ്റ്റ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻസ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ഐഡൻറ്റിഫൈ വെദർ ദ ഗിവൻ ലൈൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഫോംഡ് ആർ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ഓർ പാരലൽ ഓർ കോയിൻസിഡൻറ്റ്. ആ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ടാക്കി വെക്കാനുണ്ട്. ആ റിലേഷൻ കൂടി ഞാൻ ഈ ചാർട്ടിൽ തന്നെ എഴുതി തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? A1 by A2 ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു B1 by B2. ഈ A1 A2 B1 B2 എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഇക്വേഷൻസ്. വൺ ഇക്വേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ എല്ലാ കോഎഫിഷ്യൻസിനും വി റോട്ട് A1 B1 C1. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ എല്ലാ കോഎഫിഷ്യൻസിനും വി റോട്ട് A2 B2 C2. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പം A1 by A2 ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു B1 by B2. അങ്ങനെയാണ് കേസ്. Then we can say the two lines are consistent, means they will have one solution, they will be intersecting. But then if you have A1 by A2 is equal to B1 by B2, but they are not equal to C1 by C2,
such a case the lines are going to be parallel lines. They will be inconsistent. And one more case you have that all are equal, that a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Then such a line we call it as coincident line. They will have many solutions. Okay, but either you have to by heart. So many sums you will be having based on this. Okay, so with this information we can start with your exercise 3.2. Okay, here you have your first question. Form the pair of linear equations of the following problems and find their solutions graphically. So you have to find the solutions graphically. So first you have to find the two equations. It is a problem sum here. You have to find the two equations. Let us read the sum. 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. This question നോക്കിയിട്ട് two equations you have to form. അപ്പോൾ first equation ആ first part of the questionൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. 10 students ആണ് participate ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഗേൾസും ബോയ്സും കൂടിയിട്ടല്ലേ 10 ആവുക. So let us first begin by saying let the number of girls be x, number of boys be y. X plus y is equal to 10. That will be our first equation. Second equation അവർ എന്താ പറയുന്നത്, ഗേൾസ് കൂടുതലായിരുന്നു ബോയ്സിനേക്കാളും. എത്ര കൂടുതൽ? 4 more. So you can write x is equal to y plus 4. So here you have your two equations. X plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 4. Now you have to solve the equations so that you get two values for x and two values for y. First let us take on the left hand side, we are doing with equation 1. We are getting the two values of x and y as in the first point we are getting x 5, y is 5, and the second case you are getting x is 3, y is 7. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് സി y 0 എടുത്താൽ x 4 കിട്ടുന്നുണ്ട്, y 1 എടുത്താൽ x 5 കിട്ടുന്നുണ്ട്. Now this you have to plot in a graph. Okay, so in this graph then you take down all the points and join the line. The point of intersection that you get, that is this point, that is the solution of the two equations. This is how you solve the sum graphically. In the same way you have to do the second part of the first question. You have to find two equations, solve them, and in the graph you plot, and then the point of intersection will give you the solution. That children you do yourself. Now let us do the second type of question given in your text here. The question is saying on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേസസിൽ a1 ഈ ഫുൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് we will have to decide whether they are going to be intersecting lines, parallel lines or coincident lines. Let us do the first sum. Okay, the first question you have is 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. അപ്പോൾ ഈ സമ്മിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us take down what is a1 by a2. a1 by a2 എന്താണ്? 5 by 7 ആണ്. b1 by b2 എന്താണ്? മൈനസ് 4 by 6. ആ മൈനസ് സൈൻ എടുക്കാൻ വിടരുത്. ജനറൽ ഫോർമുലയിൽ മൈനസ് അല്ല പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ്ട്രാ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ മൈനസ് സൈൻ എടുക്കാൻ വിടരുത്. സോ യു വിൽ ഹാവ് b1 by b2 is equal to minus 4 by 6. You have to write it in the simplest form. So it will be minus 2 by 3. Then c1 by c2 will be 8 by minus 9. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ a1 by a2 is not equal to b1 by b2. ഇത്ര കിട്ടിയാൽ മതി. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു c1 by c2 നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ a1 by a2 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു b1 by b2 കിട്ടിയാൽ തന്നെ we can conclude with our conclusion that the given pair of lines are inconsistent. That means they will have one solution. Now let us see the next one. Next you have 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ അവരുടെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പം എല്ലാം 1 by 2 ആ കിട്ടുന്നത്. സോ വി വിൽ സേ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So by our rule they are coincident lines. They are one and the same line. Now when you are considering the third question, that is 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0. So in that case again you take a1 by a2 you get 3, b1 by b2 you get 3, c1 by c2 you get 10 by 9.
So the relationship you see here is A1 by A2 is equal to B1 by B2 and not equal to C1 by C2. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ A1 by A2 is equal to B1 by B2 ആണ് and not equal to C1 by C2. അപ്പോൾ it is the condition for the lines to be parallel lines. അപ്പോൾ എത്ര സിമ്പിൾ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി ഗ്രാഫ് ഒന്നും വരയ്ക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് whether the two lines are coincident, parallel or intersecting. Now let us see the question number 3, that is on comparing the ratios. Find out whether the following are consistent or inconsistent. അപ്പോൾ സെയിം അഗൈൻ റേഷ്യോസ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സിമിലർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഐ എം ഡൂയിങ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 3/2x + 5/3y = 7. ഈ ഇക്വേഷന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൾസോ. Second equation you have 9x minus 10y is equal to 14. So first A1 by A2. അപ്പോൾ ഇവിടെ A1 എന്താ 3/2 by A2, that is into 1/9 you have to divide. A2 is 9. So when you divide by 9, actually you are multiplying by 1/9. So you can write it as 3/2 into 1/9. So that will give you 1/6. B1 by B2 is giving you -1/6. Take particular note of it and you have to say yes, it is not equal to A1 by A2. So here we have A1 by A2 not equal to B1 by B2. So in this case you will get a unique solution. So we can say the solution, these lines are intersecting lines. Fourth sum, similar question ആണ്, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. Then you have to plot it on the graph and confirm. So I am doing the third one again for this, that is 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. അപ്പോൾ again first find out A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2. You see that A1 by A2 is not equal to B1 by B2. അപ്പോൾ ഇതൊരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ let us draw this line on the graph. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ദെൻ യു ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ യു പ്ലോട്ട് ദ ഗ്രാഫ്. So when you are plotting on the graph, you will as you know already that these two lines are going to be intersecting lines. Appa point of intersection is the solution of the given equations. Appa line intersect cheyna sthalam answer aayittu eduthu ezhudam. So this is how you can do the rest of the sums also. Okay, let us see the fifth question. If fifth question, and then half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden graphically. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഈക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗാർഡൻ വരച്ച് തന്നെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡനിൽ 2 sides ലെറ്റ് ദ ലെങ്ത് ബി എക്സ് ആൻഡ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ബി വൈ. അപ്പോൾ അവരെന്താ പറയുന്നത്, ലെങ്ത്ത് വന്ന് 4 മോർ ദാൻ ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് 4. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം പെരിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 × L + B. ഇവിടെ L എക്സ് ആണ്, ബി വൈ ആണ്. അപ്പോൾ 2 × x + y എടുക്കാം. പിന്നെ അവർ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ ഹാഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 2x + y/2. that 2 will cancel out, so you will have only x + y. But x + y that is equal to 36. That is given in the question. So now you got the two equations, children. Now this you have to simply plot the graph and find the point of intersection. That will be your answer. So I think you can do it yourself. Let us do the next question. Next question, they are saying given the linear equation 2x + 3y - 8 is equal to 0, write another linear equation. അപ്പോൾ ഇത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, വളരെ ഈസി ഉള്ള സംഭവമാണ്. എനിത്തിങ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി linear equation you have to make such that the line that forms, then the two lines are intersecting or parallel or coincident. അപ്പോൾ let us take one by one. നമുക്ക് തന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, 2x + 3y - 8 is equal to 0. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ ആവണമെങ്കിൽ A1 by A2 ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു B1 by B2. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കണം, A2നെ എങ്ങനെ എടുക്കണം, യുവർ A1 by A2. പിന്നെ B2നെ എങ്ങനെ എടുക്കണം, B1 by B2. രണ്ടാളും സെയിം ആവരുത്, A1 by A2 B1 by B2 സെയിം ആവരുത്. അപ്പോൾ ഈ കേസ് ലെറ്റ് us take A2 as 3. അപ്പോൾ A1 by A2 എന്തായിരിക്കും, 2/3. B2നെ 2 എടുത്തോളൂ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. B2നെ 2 എടുത്താൽ then you will have B1 by B2 is 3/2.
ഇപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്ലോട്ട് ദ ഗ്രാഫ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഐ സജസ്റ്റ് സിംപ്ലർ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദെൻ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ നോട്ട് ആസ്കിങ് യു ടു ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ്, ദേ ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി so and so case. So we can just proceed by taking any number. So if we take a2 as 3 and b2 as 2, you will have a1 by a2 is 2 by 3 and b1 by b2 is 3 by 2. So they are not equal. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റെഡിയായി. the equation with which this line will form intersecting lines. So you can write the equation as 3x plus 2y minus 8 is equal to 0. ഈ പാരലൽ ലൈൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താവണം? a1 by a2 should be equal to b1 by b2. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കുക? a2ന് 2 എടുക്കുക, b2ന് 3 എടുക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ടും a1 by a2ഉം b1 by b2ഉം 1 1 ആവും. ഇപ്പോൾ c2ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ, 3 എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ c1 by c2 will be 8 by 3. So you will have a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. So such an equation you can write it as 2x plus 3y minus 3 is equal to 0. ഇപ്പോൾ കോയിൻസിഡൻറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാം സെയിം ആവണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കാം? a2ന് 4 എടുക്കാം. അപ്പോൾ a1 by a2 1 by 2 ആവും. b2ന് 6 എടുത്തപ്പോൾ b1 by b2 1 by 2 ആയി. c2ൻ്റെ 16 എടുത്തപ്പം c1 by c2 1 by 2 ആയി. അപ്പോൾ എല്ലാം 1 by 2 ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 4x plus 6y minus 16 is equal to 0. Last question also same, again you have to draw a graph and then graph വന്ന് ഒരു x-axisൻ്റെ കൂടെ it will form a triangle. So you have to just see where it is touching the triangle and give the points as the vertices of the triangle. Okay children, the graph will look like this. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് graph lines വന്ന് they are making a triangle with the x-axis അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വേർട്ടിസസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്താണ്? 2 3 ഉണ്ട്, പിന്നെ 4 0 ഉണ്ട്, പിന്നെ -1 0 ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ആൻഡ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഷെയ്ഡ് ദ ഏരിയ ഇൻസൈഡ്. ഇനി ചില കേസസിൽ ദേ ക്യാൻ ഈവൻ ആസ്ക് യു ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. ഇപ്പോൾ ഏരിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ? ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസ് എന്തായിരിക്കും? ഈ താഴെ വരുന്ന ഈ ലൈൻ ആയിരിക്കും ബേസ്. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ വൈ ആക്സിസ് റീഡിങ് ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ഹൈറ്റ്. സോ ദെൻ യു ഡു ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്, you will get the area of the triangle also. So I think just solve the remaining sums which I did not do and you will be thorough with this exercise. We'll do the next method in the next video. Okay children, bye.